CUT de SK exist Ford Corcel avaliado mais de 300 mil reais. Caro que apenas uma pessoa no mundo pode ter, versus tão raras que hoje valem uma fortuna? Você já viu Corcel GT Targa na rua? Provavelmente ne with tilde o. EUT garanto, o número 1 dessa lista vai te deixar de queixo serio. Comenta ai embaixo. Qual Corcel você já with acute viu pessoalmente? Aposto que nenhum dessas 20 que eu vou mostrar hoje. Fala, galera apaixonada por classic já teve Corcel? Qual verso você acha que é a mais rara? Você pagaria mais de 200 mil number Corcel clássico restaurado? Corcel, Chevette ou Opala. Qual é o SCU preferido? Dixa o like se você é de clássicos nacionais. E bora lá, do 20 degrees ao 1 degree lugar, do raro ao raríssimo. 20 degrees. Corcel I Standard Últimas Unidades, 1976 to 1977. Os últimos Corcel I antes de chegada do Corcel 2. FIM de uma era, projecao jarem cada, modelos básicos, a maioria viru taxi ou foi pro ferrovelho. Motor Renault 1.4, 66 CV, cambio de 4 marcas e acabamento bem simples. Quem guardo dessas hoje tem pedacinho de historia da indústria nacional. Valor estimado, 15 a 30 mil reais, com bônus para exemplares muito originais. 19 degrees, Corcel 2 LDO, 1979 to 1983. Verso intermediaria entre OL Básico e o GT. Nome pomposo, Luxo Desportivo. Trazia acabamento melhor, bancos mais caprichados, fixas laterais, painel com mais instrumentos e volante esportivo. Passo meio despercebido na época, marketing fraco, muitos viraram taxi ou foram descaracterizados. Valor estimado, 20 a 45 mil, com destaque para carros bem originais com fixas e detalhes de fábrica. 18 degrees, Corcel I GT 1.6 Phase 2, 1973 to 1977. O GT que ficu famoso pelas fixas laterais icónicas. Visual repaginado, rodas esportivas, painel completo, bancos esportivos e o motor 1.6 de 75 CV que fazia bonito nos anos 70. Hoje o desafio é achar 100% original, sem tuning e com fixas, rodas e interior carritos. Valor estimado, 40 a 120 mil, dependendo do nível de originalidade e restricao. 17 degrees, Corcel I Belina Luxo, 1970 to 1975. A perua chique de família brasileira. Mais acabamento, mais cromados, interior caprichado, portamalas enorme e muito caro de médico, vendedor e família viajando pro litoral. Muitas viraram ambulância, viatura ou carro de trabalho pesado, por isso soberam poucas bom estado. Valor estimado, 35 a 90 mil, com restauracos faz e documentacao original valendo euro. 16 degrees, Corcel 2 GLX, 1980 to 1982. Topo de linha esquecido, com itens de luxo que irão sonho de consumo. Ar-condicionado, derico hidráulica, vidros e travas elétricas, toca-fitas, bancos veludo. Pauca projecao, preco alto e muito uso intenso como carro executivo. Hoje é difícil achar GLX com todo o conjunto original funcionando. Valor estimado, 30 a 100 mil, dependendo do estado ESCOAR e elétricos ainda são originais. 15 degrees, Corcel I Standard 1.3, 1968 to 1969. Os primerissimos Corcel fabricados no Brasil. Inicio de lenda. Motor Renault 1.3 de 60 CV, projeto europeu, freios a disco na dianteira e design moderno para a época. Foram poucos meses de projecao com o 1.3 antes da chegada do 1.4, e quais ninguém pensava guardar. Valor estimado, 45 a mais de 150 mil para exemplares muito originais, principalmente 1968. 14 degrees, Corcel 2 Hobby, 1979 to 1980. Edicao especial jovem,
Visual Esportivo com Custo mais Bikes KO GT. Fixes exclusivas, interior com tecidos adres, volante esportivo e aquil estilo anas 70/80 perfeito pra balada e dia a dia. Projecao curta, adesivos e tecidos se perderam no tempo, muitos viraram Frankenstein. Valor estimado, 35 a 100 mil, com fixes e interior origines sendo o grande differential. 13 degrees, Corcel 2 GT 1.6 CHT, 1983 to 1984. O GT de Transicao Tecnológica. Saída do motor Renault, entrada do CHT 1.6 Nacional. Mais econômico, mais durável, torque BOM baixa, mais polêmico entre puristas. Projecao curta e final de vida do Corcel, o que aumenta a raridade hoje. Valor estimado, 50 a 140 mil, com maior valor para carros sem modificações. 12 degrees, Corcel Belina 4x4, Projeto Experimental. Projeto Secreto de Belina com Traceo nas 4 rodas, Fito para testes no inicio dos anos 80. Foram apenas alguns prototipos, usados testes internos, quais todos destruídos. Há só rumores de 1 ou 2 sobreviventes escondidos servos ou fazendas pelo Brasil. Valor estimado, na prática, inestimable. Se aparecer de forma comprovada, pode chegar a valores de supercaro. 11 degrees, Corcel XP, 1972 to 1973. Verso preparada de fábrica, mais esportiva KO GT. Motor 1.6 Mexido, carburetor duplo, freios melhores, suspenso mais firme e visual exclusivo. Pouquíssimas unidades produzidas, muitas foram exidas, desmontadas ou viraram XP falso no mercado. Valor estimado, 70 a 250 mil, dependendo da originalidade e documentação. Cuidado com clones. 10 degrees, Corcel 2 Scala, 1983 to 1984. Despedida chique do Corcel 2, com foco luxo e refinamento. Pinturas metálicas exclusivas, muitos cromados, interior veludo de alto nível, painel com detalhes madeira e sensicao de caro importado. Projecao limitada, poucos sobreviventes completos. Valor estimado, 60 a 150 mil, ainda mais se tiver plaquita numerada e baixa quilometragem. 9 degrees, Corcel GT 1.6 Phase 1, 1970 to 1973. O GT Original, que viru icon. Primero Corcel com motor 1.6, visual agresivo, interior esportivo completo e presença forte nas pistas brasileiras. Hoje dos Corcel mais desejados pelos colecionadores. Valor estimado, 80 a 280 mil, com exemplares 1970 e 100% origines podendo passar dos 300 mil. 8 degrees, Corcel 2L 1.4, 1977 to 1978. O fracasso, que viru raridade. Verso básica do recém-lançado Corcel 2 com motor 1.4 fraco pro peso do carro. Vendu pouco, foi criticado e logo saiu de linha. Justamente por isso, hoje dos mais difíceis de achar com motor original. Valor estimado, 35 a 110 mil, se ainda estiver com o 1.4 de fábrica. 7 degrees, Corcel Belina GT, 1970 to 1973. A perua esportiva, mistura de espaço e performance. Base de Belina com mecânica e visual do GT, motor 1.6, suspenso esportiva, fixes e bancos diferenciados. Projecao bikesissima e uso intenso destruiram a maioria. Valor estimado, 90 a 350 mil, com bancos recaro origines e documentação completa passando o preco la pra cima. 7 degrees, Corcel Belina GT, 1970 to 1973. A perua esportiva, mistura de espaço e performance. Base de Belina com mecânica e visual do GT, motor 1.6, suspenso esportiva, fixes e bancos diferenciados. Projecao bikesissima e uso intenso destruiram a maioria. Valor estimado, 90 a 350 mil,
Com bancos recaro origines e documenticao completa paxando o preco la pra cima. 6 degrees. Corcel 2 GT Targa, 1979. O Corcel conversible dos sonhos. Verso Targa do Corcel 2 GT, com teto removable m fibra e reforcos estruturais, producida m pouquíssimas unidades. Problemas de vedicao, custo alto e projecao curtissima transformaram o Targa m lenda. Valor estimado, 120 a 350 mil, dependendo da originalidade do teto e do estado geral. 5 degrees. Corcel I Luxo 2 Portas, 1968 to 1970. Dos primeros Corcel Deluxo, 2 Portas, estilo coupe. Mais acabamento, mais cromados, painel com relogio, interior mais fino e motor 1.30U 1.4, a depender do ano. Projecao baixa, carosso e deslixo fizeram sobre pouquíssimos. Valor estimado, 100 a 450 mil, especialmente para unidades 1968 bem documentadas. 4 degrees. Corcel I GT 1.4, 1968 to 1969. OGT pre-official, verso esportiva com motor 1.4K veo antes do famoso 1.6. Projecao curtissima, quais experimental, sem grande divulgaco, e muitos foram transformados ou atualizados. Hoje fantasma, existiu, mas quais ninguém viu original. Valor estimado, 150 a 400 mil, se autenticidade for comprovada m documenticao e detalhes. 3 degrees. Corcel Coupe Rally, 1970 to 1971. Verso criada para homologar o Corcel nas competições de rally e turismo. Cerca de 50 unidades produzidas, praticamente carros de corrida legalizados. Motor preparado, suspenso, freios e reforcos específicos. A maioria foi destruída em corridas ou desmontada para pecas. Valor estimado, 200 mil a 1 mil real, dependendo do histórico de competico e estado de conservação. 2 degrees. Corcel GT XP Special, 1971. Nível acima do XP comum, projeto experimental extremo de Ford. Pouquíssimas unidades, motor fortemente preparado, componentes importados, peso aliviado e desempenho de esportivo europeu da época. Boa parte historia e cercada de boatos. Neo se sabe ao certo quantas foram fitos nem quantas sobreviveram. Valor estimado, algo entre 300 mil e mais de 1 mil real, se exemplar autêntico e documentado aparecer. 1 degree. Corcel GT XP Protipo Unico, 1971. O Santo Graal do Corcel. Único prototipo, laboratorio de todas as tecnologias que a Ford queria testar. Máximo em performance, engenharia e inovação para a época. Feito para desenvolvimento interno. Nunca pensado como carro de projecao. O paradero e incerto. Haquem diga que foi destruído. Haquem jure que ainda existe escondido em alguma colocao ou acervo fechado. E o tipo de carro que, se aparecer dia, neo tem preco de tabela, e peca de musu, patrimonio histórico. 5 curiosidades rápidas sobre o Corcel. Mais de 1 mil real de Corcel, i.e. 2, foram produzidos entre 1968 e 1986. O projeto nasceu do Renault 12 Francis, comprado e adaptado pela Ford. O nome, Corcel, saiu de concurso com mais de 100 mil suggestos. Milhares viraram taxi, por isso hoje é difícil achar bom estado. Foi dos primeiros carros populares modernos do Brasil, com motor dianteiro e influência de design europeu. Agora quero saber de você. Qual dessas 20 você já with acute viu pessoalmente? Onde foi? Se pudesse ter na garagem, qual seria? GT Phase 1, Targa, Coupe Rally ou dos XP? Conhece alguém com Corcel raro guardado? Marca essa pessoa aqui nos comentários. Próximo video. Top 20 Chevette, Top 20 Fusca ou Top 20 Opala? Vota AI nos comentários. E, principalmente, você tem alguma informação, foto, documento ou história sobre o prototipo único ou o XP Special 2.3?
Qualquer de tal pode ajudar a monta esse quebra-cabeça de nossa história automotiva. Essa foi a lista dos top 20 Ford Corcel mais raros e valiosos do Brasil. Do número 20 ao lendário número 1. Alguns você ainda pode encontrar. Outros são quase impossíveis. E o número 1 é o verdadeiro unicórnio. Obrigado por assistir ao final. Eu sou o mestre dos carros antigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!